anu ta subak kai lo na framework ta ni subak ram kha ta pui tong ku so he ku ti tu mi phau ta ni chok ni ra na than ne ne ta nu tu subak ram nagle or agreed position subak ram ma anu tu subak mi game tun ta naga level ku subak mi phau to FNR na zai tu ta ka de na naga tung level ko ki ZUF tu naga level ra ma khin chi Zeliangrong tu na separate ni na ni naga peng ko de Zeliangrong tu ba kum tina kanu tong political statement goi ko kanu tong political dialogue home secretary ka or thau ko kanu talk subang goi ko naga tu mi tung lekeng naga tu mi tung spirit ka kanu negotiation ko sapa jang ne Zeliangrong tu me isolate chuka naga tu mi ko na ni Arunachal tu ni TCL na nai district kathum nai hai ko bom me naga me goi tata rai tu naga longa mun de kringa hai nun de ni naga tu me gan thi safik te ni hai ko ni Indian me tong home ministry na tra me nun ta rau hai kan naga tu me ta ti aman kai tu me tong government of India to British who tu naga me tong history to nai dong ti si hai ta iman me tram om hai tong puat ko ta Zeliangrong United Front me Jinsu leads me group hai guna alam kontrol. So the dangers, anu Zeliangrong me leader akan sana, revolutionary leaders akan sana. The dangers within Zeliangrong family is not the guns. Tamai kam na ato kaploy me kata kaploy to kaploy bitira pagay danger. The danger of Zeliangrong to me hai naga ko na isolate issue po kan me. Government of India to police here. Hai tum dai Zeliangrong pe budom to. Ito ba ko dong na lumsi ko ra mo practically government of India dong intelligence agencies no Indian nigting me non na sak ko me pote ano feedback phang ja ko danger na de le mo me sai ha NSCN-IM Zeliangrong region region na ritan mam tina kau pon mak pila the wrong me leader kan sai nai the tau ZUF tong philosophy ideology ko bam me ni tu weekend gang na naga tu pina lo mai Zeliangrong tu na ni Zeliangrong na isolate chutin bai ke tu pat ne me group be dau na na ini sen ta ti boy ke la hi tung pat rak tu ne da leaders lu thong nai na the danger is there nation na ka to suloi ni mi tong chemical government of India na sinsu ba me na sinsu ba me agency ko to bu ho chau ko ZUF agency ko bam to and Jinsu he himself doesn't know that. Come on, time because they are being utilized. Use from them. Come on, hai tun hai anu reason together. Christian minute, zai khat minute, naga issue movement ding thau rai me hai pau za don nang ne. Hai the cues ni naga isolate issue thau na. India me po thu zon thau na ni. The danger is there. Kung jangan kena, hai tu, nunu jen dan NSCN-IM tu authority nunu na, kan nunu tu work reach out to me advice pang berjalan kau. Ni, anu ni study isu kan ko, oh cuk tinggi deh ya tu berjalan. Anu Olive Branch Mission di tahun su. I have sent out message ni tilo ti deh. Ariu na peri rak me gai tu me ni shat kena tu surrender tu me anu terms and condition ni impose tu magano dung guru na peri ra nu ang anu ka sai kau tu i khat sau sana tu na ka kau ka khatan rik na suloi ba me ko na tu ngem me na tu na sau anu tu political enemy ni na nang ta ata use na anu sam suloi kai na anu tu future anai kan tu that's nothing anai tau na nong ti kum phai lungong ni mana nong tu lulung hang ka khat na du political stand ha du la ma nu gai tu convey reverend ni kam phau na nu ta tang na sa lo dei tu bi anu ta irresponsible okay ram puan na ka kan nai ti phone ko ma next January, February kutra. Olive Branch Mission Agency Group kangata sumanga
Zeliangrong region ko, Zeliangrong kandi ko, naga political group pa kaya so operate sa minun kami reach out to niya. Yaruyo, the president of Naga government, kamay rin na. Sir D.G. Robert, Sir J.K. Pamay, kanya ano yung